Hi. Uh, in this life, uh, sometimes it's good to focus on facts. Like it's good we look at a bigger picture. Yani to focus na zile vitu za muhimu, vitu zinaweza tusaidia. Unaona? Vitu zinaweza tusongesha to the next level. Things that can zile vitu zinatusaidia kwa hii maisha. Like we need to focus kwa vitu zinatusaidia kwa hii maisha. Na I don't know what you're focusing on. Mi sijui kenye una focus. Where your focus is. You alone you know where your focus is. And whatever you're putting your energy and time in doing, ni wewe tu ndio unajua. So you need to ask yourself, hiyo time yako yenye unaweka kwa that thing that you are doing. Are you doing yourself justice? Because I believe wanasemanga work input is equals to work output. The amount of energy unaweka kufanya kitu, let it yield. Wache kupatia results. Okay? The energy, the time you are putting in doing something, let it yield. Do not take a lot of time doing something that at the end of the day results are very minimal. Okay? At the end of the day the results yenye unapata they do not equate hazitoshani na the kind of effort yenye umeweka. So siku zote unafaa kuangazia, unafaa kuangalia, unafaa kudetermine. You need to make a little observation. Okay? You need to do a little, what do you call it? You need to do a little investigation. Yeah? Like you need to do your due diligence of something. Uone hii kitu yenye nafanya, is it going to help me? Okay? Isikue unaweka a lot of energy, a lot of work, a lot of time, a lot of dedication. Then at the end of the day, they do not yield anything. So you need to take in consideration to that. That is the only way unaweza toka kwa block. That is the only way you can make yourself a good life. Ama tuseme that is the only way unaweza account for your existence, because we live for a purpose. Haukuleta kwa hii dunia for no reason. You were created with a reason. God had a reason for you. Alafu kama unaweza soma Biblia inasema the book of Jeremiah 29 verse 11. The Bible says I alone knows the plans I have for you. Okay? Plans to bring you to prosperity and not disaster. Plans to give you a hope and a future that you've always wanted. Yani, so Mungu kama Mungu amekuweka hai mpaka sasa hii, hakuna plans. Na plans zake ni gani? Mungu hawezi kuwa na plans mbaya kwako. Ndio naona Biblia inasema I know the plans I have for you. Plans to make you prosper. Ndio nasikia plans for prosperity and not disaster.
So you existing is not an accident. You do not exist as an accident. You exist with a reason and a purpose. You have a purpose of existence. So find your purpose of existence. Isikuwe eti wewe kazi yako ni kuamka asubuhi. If you are employed, uamka asubuhi uende ufanye kazi, urudi kwa nyumba jioni, you are not making any difference hapo kwa kazi. Okay? Like you need to create an impact. You need to come up with something that is extraordinary, because me who believe we are created differently. We are enabled differently. No. God created us differently. Na hakuna different reason as to why tuna exist vile sisi tuna exist. No. So there is something special that you can do as somebody else cannot do. So until you put yourself into until you decide to take a step for yourself to try and do something that is good for you, then you might never realize, you might never know the purpose of your existence, you might never know the reason why you exist, like literally. Okay? Unafaa ku find out mbona una exist. Si eti una exist bila reason. You need to exist for a reason. So after you have found the purpose for yourself, like ukisha find the purpose of yourself, ukisha realize what you need to do, ukisha jitambua yaani kitu ka hiyo, there is something else you need to do. You do not need to stop there. If God has found a way to uplift, okay, God will always uplift you. God will always give you a purpose for your life. Na Mungu atakufungulia tu njia. Mungu atakufungulia milango all the way. Mungu atakufungulia milango. So when God opens doors for you, kuna kitu kimoja unafaa kufanya. If God has opened ways for you, if God has opened doors for you, there is one thing that you need to do. You also need to uplift others. Nanipata. Si eti wewe ukifanikiwa Mungu akikusaidia ukishapata chance, then you start crushing the people wenye walikuwa huko chini na wewe. That is not the right thing to do. Kama ulikuwa na mbogi yako ukaomoka before mbogi yako, you come back to them, waambie ways za kutoka kwa hiyo hard situation. Unaona, uki rise, also find ways of making others pia rise. Like let your blessings be blessings to other people. Si eti una rise peke yako. No, you rise with others. Yeah, that goes back to my earlier statement. Ukisha rise, usianze kutrasha watu wengine. Wanasema ngazi iliyokusaidia kuvuka usivunje ama usitoe, kwa sababu kirudi unaweza hitaji kuitumia tena. Yeah? Hiyo ngazi unafaa, hiyo ngazi yenye imekusaidia kuvuka, hiyo ngazi ambayo imekuvusha kwenda ng'ambo nyingine, unastahili uitunze. Okay? You keep that ngazi for future use, kwa sababu unaweza fika penye unaenda then urudi. Ukirudi, the least thing that you want to do is to come back and find that hiyo ngazi yenye ilikusaidia kuvuka
haiko tena, that is the least thing you want. Unataka ukirudi upate hiyo ngazi iko ikusaidie tena kuvuka. Ukiitoa utaenda kusaidika aje? Okay, so like you need to, the steps that you made ukienda high, ukienda uphill, usisahau hizo steps. Do not forget them, please. Do not forget about those steps. Hizo steps they are necessary. Those steps are necessary for the reason I have explained. So that way unapata tunakuwa na a good community ya kusaidiana, like ukinisaidia nisaidie mtu mwingine, mtu mwingine asaidie mtu mwingine, we get to move together. Kama ni kuomoka tunaomoka wote, si eti hapana au sitaki uomoke kama mimi, because ukisema story ya eti I am not going to show you my ways, because if I show you my ways, you're going to beat me in my own game. That is a very stupid and shameful statement anybody can ever make. Show them your ways. Ukipata competition, the better. Competition inafanya vitu zina grow. Okay, nilikuwa kwa competition. Nasema competition is good. Okay? Inakupush na inapush mtu mwingine a move to the next level. Tusisikie vibaya kusaidiana. Usisikie vibaya kusaidiana. Just help. Kusaidia, there is nothing you're going to lose ukisaidia mtu. Especially kama unasaidia mtu like unamsaidia kumtoa kwa ngori, there is nothing you lose. Okay? You don't lose anything ukisaidia mtu atoke kwa ngori. Okay? Sasa penye maybe shida inaweza kuwa penye shida inaweza kuwa ni kama unasaidia mtu kuingia kwa ngori. Ufai kusaidia mtu kuingia kwa ngori. Saidia mtu ukimtoa kwa ngori. Like help somebody. Ukimtoa kwa ngori, haiwezi kuwa na any reason anakuja kukuhaunt. Like hata kuwa na reason ya kukutafuta akuje kukusumbua. Tunaelewana? Okay. Something else. Wewe ukisaidiwa, ukitolewa kwa ngori. Ukisaidiwa, ukishatolewa kwa ngori. Man up. Okay? Anza kutake responsibilities. Tutaendelea naye kwa conversation later. There is something I need to do.
Bye and subscribe. Bye.